Siku nyingine tunafurahia na kushukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kuwa hapa katika kikao cha SEMANAJG. Mimi naitwa Joyce Wagituro na ninaomba sana ukubali kuwa mmoja wa familia yetu kwa subscribe. Hit that button na utufuate katika SEMANAJG. Vile nishukuru Gracia Gardens Dennis Pritt Road Kilimani kutupea fursa hii ya kipekee kuweza kuzungumza na mrembo wangu anajulikana kama Milly Nakate. Did I get it right? Yes, Milly Nakate. Karibu sana katika kikao cha SEMANAJG. Asante sana. Na wewe ni mrembo. Asante. Oh, mami, thanks for that. So, Milly ufanya nini? Mimi nifanya biashara. I deal with lady stuff. Kwa napenda tu anything that can make you look younger. Nitafute tu. Why do we need to look younger? Ni just squeeze unasemanga ati life begins at what? Eti naanza na 40. Ndio tunaanza kujua. Because I remember mom's days ulikuwa unasikia mtu amepata watoto wawili anakaa kitu kingine, lakini sasa hivi tunapelekana na hiyo speed. Na lazima tuko gear. So wewe uko na watoto wangapi? Niko na watoto wawili. Msichana wangu ako third year, my son is first year. Wow. Niko na engineers wawili ndo nalea sasa hivi. This woman you are seeing in front of me. Ndio maana nasema na dini watu wanataka kukimzana na miaka. Jaluo tawe sana kweli. Lazima tukue engineers. Lazima tujaze tu. Tutafanya namna gani? So Milly, what's your story? Yangu ni refu sana lakini pia ni fupi sana. Nashukuru Mungu. Some things happened the reason. I got married on a tender age. I was just in my early 20s when I got my daughter, which is now turning 20. That time was the love of my heart. At that time. Mbona unasema the love of my heart? Ni kama that time he was. Sasa niko najua dunia ni inakwanga tu nywe. Yes. You did I know? That was your first love? Yeah, that was my first love. Because we met when he was in campus. I was just clearing my high school. Tukapelekana, nikaingia college, kidogo mtoto ndio huyo, kidogo tukaanza kuishi, kidogo tukaongezea mwingine, kidogo ikaenda hivyo. Lakini I thank God because that relationship brought me my wonderful babies. Mulioana, muliishi kama mke na mme? For 11 years. Oh, nice. So married for 11 years. Then along the way, something happened. And what happened? Ndasema ni ile tu kawaida ile natendekanga. Ukiona mwanamke ametoka kwake, don't judge. Hakuna mwanamke anakubalingi kutoka tu, unatoka unaenda. Hebu nieleze tu kwa kifupi tu what happened. He was so obsessed. Hataki kuona umetoka, ukitoka umeenda kutafuta. Mpaka kanikazia hataki nifanye kitu. So I used to be like a housewife. Hakuna kitu nzafanya. Sasa ile mtu anafanya hivyo unajua pia anajua anafanya nini huko nje. Unajua mtu akikuchunga sana, anajua anachunga ile anachungananga nayo huko nje. Did you try maybe have a conversation umwambie mume wangu I think hatuishi vizuri, mimi kama mbuzi kwa nyumba unanichunga sana? That enough times. It's a job I'd gotten somewhere on somewhere in town, the other side of town. Akuja kaleta shida kavuruga huko kwa sasa niko nasema akuja kazini. Akasema kwanza with my boss, unajua mzungu, my boss wa mzungu. He said I had an affair with that mzungu. Akaleta shida ikabidi nikachishwa kazi within 2 weeks. That was the only job I ever did when I was with him. So yani mtu anataka umtegemee. Ataka hii. Lakini kuna kutegemea na mwenye ninategemea ananipea. Alikuwa nakupatia. Kupatiana hako nakosa kupatiana. Na unatafuta pesa nyingine ya nini? Shida ni mtu anataka pia pesa yake. Kuna mahitaji yule sema mwambie mzee wako ama mtu wako. Maybe you need your mom wants this, your brother needs this. Kila mara nipe. Na what if akienda sahi bahati mbaya? So utaanzia wapi? Did you explain that to him? We did. And then to make the matter worse, hiyo si ndio ilikuwa shida peke yake. Alikuwa anapenda maneno ya warembo only skirts. Unajua mtu only skirt. Nikaona hapa nikifo natafuta peke yangu juu zeko unaekewa kila kitu. Uliwahi mpata? Sikupata. Nilishaoja kupata. Nimeshai red handed na pia kuletewa mzigo yenye si yangu. Shika mzigo wa bwana yako. Mtoto wa 3 months old. Ukaletewa kwa nyumba? Nikaletewa kwa nyumba kwangu. Na ulikuwa unajua msichana? Yes, they used to be business partners. They used to have a company along somewhere just in town. I don't want to mention the name. Mume wako na huyu mwenye alileta mtoto? Yes. Hata mtu anajua taona hii jinsi zote kuvia kwa hii maneno anajua. Saka akaniambia Milly
And as an envelope, I'm bringing it to your place. It belongs to your so and so. Sasa nikamwambia kuja, she used to even know where I stay. Kidogo nasikia gari kwa gate yangu chichich. Amebeba mtoto, handbag ya mtoto na mtoto. I'm waiting for the envelope. Envelope ni mtoi akuja kaniambia this is your husband's. Sijui alikuwa amekosana kwa mbaya akaleta mtu wa 3 months. Ulichukua mtoi? No, and that day it was my daughter's birthday. I had visitors at my place. So you can imagine that embarrassment. People want to know what's happening. Then that I'm like trying to cover it up. Unajua utaki kweni kitu kubwa. My siblings are there, my friends are there. Nikachukua mtoto. Sikutaka hiyo commercial ikuwe kubwa. Nikachukua, I used my back door. Nikapeleka mtoto wapi? To my bedroom. Kwa kamelala. Ka innocent ka angel. I said no, let me keep this kid in my room. Hii maneno tutaongea baadaye. No, akaona sasa sija react hiyo. Abla nipata kajifanya ameenda. Mimi nikajua ameenda. Nikapeleka mtoto kwa room na hiyo bag amenipatia. So in my room ile shock can hit. Nikapigia mwenye mtoto. Nasikia umeletoa mzigo wako hapa. Najua for him, I think alikuwa amemwambia, akaniambia can you throw that bastard away? What are you doing? Nikamwambia what are you trying to tell me? Was I there? Kwanza mtu amefika that low analetea kwa nyumba yangu, disrespect kiasi gani hiki? To make the matter which was the wrong day. And let me ask you, wakati walikuwa wanafanya biashara pamoja, did you ever... I suspected even had enough fights because of that. Kwanza to make the matter, in that time alikuwa hataki nifanye kazi, nikamwambia do this, can I get at least something in that place of share something. Yeah. Although jia kwa yake ilikuwa kama biashara binafsi ya kando na employer kwingine. So at least niko pale kama hata kama ni ya kufagia, niko tu nikifagia nisikie naosha kwa mume wangu. Hataki kukumba najua ni nini na nilikoshasikia rumors. So mtoto ulifanya nini ne? Siku bishana sio mimi napenda watoto. Sina shida na mtoto anatia mwenye akolatia nani mzazi. The kid was very innocent. She was an angel but she was a baby girl. Ukiangalia mtu wenyewe copyright babake. Ulikuwa mtu anasema I'm doubting. Yake ilikuwa tauliza kwanza alikuwa kama my son somehow resemblance. Kasema hata ngoje kuambiwa this something see photocopy. So she went. She came back like after 2 hours. So the place kulikuwa na visitors. So wezi shindo umefunga mlango, umefunga gate. I said no, I want to talk to you. We need to sit down and settle this matter. Please, I don't want to talk to you. Umeletea mtoto? Toko wende. Na kwanza uko na shida juu unafanya kwa mali unajulikana. Mimi sina shida, hakuna mtu atanijua. I'll make a scandal hapo utashangaa. Naona utaribika jina. Tafadhali umeletea mtoto, enda. Mzako mgoje uko nje. Hapa kwangu mtafanya upuzi. Mtoto umeniletea asante, mimi napenda mtoto ni baraka. Umeniongezea na unajua kubeba mtoto ni 9 months. At least umeniletea for free. Thank God for that. Umenilelea, umenibebea, umeniletea. Akaona nimekuwa serious miezi 3. Aliona niko serious. Ikabidi nikashikana na my younger brother na sitaka mtoto mwanamke nje. It was like a commercial imekuja ikabidi ametoka. Wow. Hakuenda, kaenda the nearest place. Watu tukapati yetu nini mteka kamuka tukakashughulikia. Mimi najua kulea watoto. By that time I had my sister's daughter, my child. By that time my boy was around 2 years and that kid was 3 months old. My son was 4 years. Between 4 and 5 years. Okay. That kid was 3 months. Mzuri alileta kama nipakia mpaka pampers, amelekea mpaka Nissan, nikajua ile nyingine nitaongezeanga baadaye. Nimeletea mtoto. Baba ameenda safari job. Wow. We'll take a short break kufikia hapo. Tutakaporejea tutakuwa tunajua je alilea mtoto au hakumlea. Thank you so much kwa kuendelea kutegea Sema na JG. Karibu tena katika kikao cha Sema na JG. Tunazungumza na Millie Nakate. Nakate. Wow. So Millie, mtoto amekuja 3 months, baba amekuja, umemwambia mulikana na mtoto for how long? I stayed with her for 1 night. That was on a Saturday na on a Sunday. The dad appeared wherever he was. Now he came back. By the time he was coming back, kumbe mama alilala kwa gari yake hapo nje. She didn't go anywhere. Because my watchman told me walikaa hapo the whole wataka kumtoti kubali gari park pia mbele akasema haizi toka nimekatalia mtoto wake. Akauliza mtoto alifikaje huko, nasema ulikatalia mtoto wake. So ameanza kuniaccuse nimechukua mtoto wake nimemkatalia. Naenda limleta. Nimesema umeletea mzigo ya nani? Ngoja mwenye mzigo afike.
then we can discuss about anything about this baby. It's okay, that daughter was mpaka nisije kaona hiyo muda mrefu nitamani kaona. I know she's a big girl now. So finally ulimpatia mtoto. Now when the man came, ikakuwa ni kitu kubwa, ikabidi amechukuana na mtoto. So she came akaleta vita akachukua mtoto wake, okay? Sasa ikabaki between me na mzee. So naweza mshashaka moto sasa hakuna kusema ati hakuna. Sasa what explanation did he give? You know, just like after he wasn't giving me any explanation. For he was like, oh, this woman just trying to ruin our family. Ni shetani ameingilia. No, alikuwa ni mtu mzuri sijui nini. Nikamwambia it's already. Si ati alikuwa na room. Siku ile mlikuwa naenda afika mahali apate hii ball, mtakazalika. It was the first time. No. And I think something has been going on and nilikuwa nasikia rumor. So what pissed me off not because of that mambo ya mtoto. Si mambo ya mtoto sasa imeshapita ishaenda. Nikakuja nikajiambia, huyo ndo kunitoa kwangu sitatoka. Ndio akuja kae. Yeye atajipanga na mtoto wake. What made me leave that marriage now? From that time alijua nimejua. Sasa akaanza kukua mbaya. Mpaka ikafika mahali akanigonga na used to tell me one day school utajaribu kuniguza. Oh God, it was physical. You remember that time when that lady alikuwa amekatwa mkono? Yes. Hiyo kitu happen almost the same time. Na alikuwa anamwambia mchezo, the day you'll ever touch me. Hata tu slap peke yake. That will be the end of us. And what I did exactly. Hakuja that day ilikuwa. So he beat you up. It started with a very small thing. Then he busted akanigonga akanipunch. Nikakuwa mpaka na black nikaenda akachukua P3 kitu kaniambia no, I'm not staying here. Ukiona mtu anaanza kunigonga saa hii na niende kuna makosa all the time. Next time utanidunga kisu kama ule mama vile amekatwa mikono. Mimi si kutoka kwetu na alama. Alama hata kutoka kwetu na mtoto. Kwanza mikono nikamua hata kuacha na watoto. Ulimwachia watoto? For the first 2 years nilimwachia. Ulikuwa unaendaga kumwaona? Akanikazi sasa vile nilimwachia toka katani zone watoto. Sasa nikapanga kuiba watoto tena. Unajua like my kids nikimwachia watoto na wachindlama na findio alafu at the beginning nikimwachia watoto kwanza alikuja kachanili akaacha kulipa shule bana kuachia mpaka na watoto wako sasa. So by the time aliamua sasa kunika plan za kuiba watoto kwanza me I have good friends. Hata wengine wao mu friends, it's good to have friends sometimes. Then nakwambia no, mtaka yote hiyo kabla singebaki na watoto cause I didn't know parcel, tutatafuta pesa, ni shule siwezi afford kulipa. It's an international school, you can imagine now you can't afford. Wow. Nikasema akili ya kwanza ni kuchomoka. Then nijipange nitapata job ama vile ndio hustle ndio nikuje nichukue watoto wangu. That was what I did. 2 years later, that was 2011 around there. Nikaenda nikapanga sasa naiba. I started with my daughter. Sasa nazibangi shule, naiba kwake. Kwake pia anaishi. Sivyo alikuja kanilocate. I wanted to go and steal my baby boy now, the small one. But ibatu kupata kijana, tukapata msichana. Tukaanza na huyo. That was in April. August tukapanga tukachukua sana msichana. Wakati ulichukua akanipeleka Karau, sio amekuja mpaka kwetu kuja kama ushaona vile Flying Squad anakuja na raid nyumba. My mom house was raided up and down mpaka kila kitu scattered. Wakitafuta watoto. Wakitafuta mtu. Kwanza ule siku nilichukua msichana. Atamilete jeu alikuwa anajulikana so ikaanza nimaliza. Akakuja akafuruga kila mali kwa mama yangu. Akidhani mimi ningetoka kwake alikuwa siwezi simamia. Ndio pesa can go to my mom. Kumbe mimi naishi kwangu, nimejipanga, maisha yangu imeanza imepeak. Umeanza biashara ama unafanya nini ndio maisha ipeak? Nilianza biashara by the true friends. Okay. My friends are so supportive. And walinisimamia like cause you know we used to have a sisterhood, that thing of a sisterhood. Kaniambia no, we can do this for you. Mtu anakuambia tufanye hivi tafuta hivi. That's where I started. So finally mumeiba mtoto huyu mwingine sasa akakuacha ukae nao. Sasa akaenda polisi akanistaki, ndio kapoa sije kaenda katafuta mabisi yake Flying Squad, akarudi kwa mama yangu, kurudi kusema nimeiba mtoto kama kuna siku ile mama anibanga mtoto, mama uchukua mtoto. There's no way to report mahali ati mtoto ameibiwa na mama. Ama mimi hakuna vile ningeenda kumripoti ati ameiba mtoto. Ni mama anachukua baba anachukua, it belongs to both of us. Okay. Unaona? So hii kapita hivyo. Sasa msongo that term alichelewa kuripoti shule. You didn't want to take us back to the same school. She was in a boarding school, international school on somewhere. So niko nakupa kumpeleka huko atakuja So one day when the principal of that school called me, nikamwambia excuse me ABCD please usimwambie alirudi huko. That was alichelewa like almost a month hajakanyaga shule. Okay. Nikamrudisha shule the same school. So tukaendelea Sikuna niiba mtu saa hiyo not kuiba nilichukua. Nikichukua mtu wangu hiyo saa the second born, my baby boy now, yeye alikuwa scared. Hakutaka kwenda.
ulikuwa unaenda camp, wana camp tu hapo kwao. Wana camp like kwanza asubuhi mpaka jioni tutakuwa tumepata vile tutachukua mtu. Walikuwa wanaenda na plan na plot. Sio tuwezi enda kubisha but we lose a way to get that kid. Sasa pia alifanya hivyo to the boy. Sasa wewe nikasafirisha ushago. Yesu kunichukua my boy. Nilikuwa namchukua saa hii wa gari tumemams. Sasa kwa mama ani by the time anakuja kurealize hakuna mtu hapo. So how did it end finally? About now watoto umewachukua. Sasa kaacha responsibilities everything. Mimi sikukata, nimengangana nao na sasa ndio wamefika campus. But that time my son was in class. He doesn't support them at all? No. Juzi nimesikia tiamaza kuongea na daughter wake. Hata alikuwa ameletana juu with the daughter. Why now? Wow. But I thank God. He's been so faithful to me. Wamesonga. I used to think maybe nitashindikana because that time tukiseparate with the dad. My daughter was in class 5, my son was in class 3. But now my son is in first year, my daughter is in third year. In less than 2 years to come, nitakuwa na engineer, one of my 2 engineers in the house. The thing that the dad was saying that I want to manage. Now at least amejua we can stand on our own. Tunasemangaje sometimes we women should not give up. Na mtu asikufanye ukae ni kama hauna mbele wala nyuma. Sisemi wala makokomando watoke. I'm not advocating for that. But we should be strong enough to know you can stand on your own. Because anything can happen. Yeah. Now you don't live because of a human being, you live because of God's grace. Amen. Ile kitu musema mbele yangu. Did you start dating? Yes. Did he know about it? I don't know. Ama ataionea hapa kwa JG. Labda ataonea. Wacha hivyo. Something good. My God has been so faithful to me. Me and my ex, it's been more than 10 years now. We're going 11. We have never met. Oh, we only met once. And that day when we met, it was in somewhere outing. Because then aliniona kanitap. And then I told my friend, that's my, I don't want to use that language anyway. Uni baba ya watoto. Baba watoto. Baba watoto wale. And then that was it. Kuna mahali tumetafutana. And that's when I had my daughter and I communicate. I was like, Ati? Oh, okay. No. Would you stop your daughter from talking to the dad? I never stopped. Because yeye mwenyewe aliyoblock. Aliblock everything including me. Like any, hata ikuwe FB, ikuwe wapi, ikuwe anywhere uzampata, huwezi mpata. So when nisikia naongea na daughter yake, I was like, what? Anyway, sitataka kuingilia because then ni baba yao. Yeah, true. Like, do they ask you about what? Do you have that discussion in the house, like if daddy today decided to be part of this family, how would we handle it? Me, okay, I'm not gonna lie about this. I've never discussed that about it with them, because the time when I decided now to stay with them, my daughter, when she was doing her class 8, we had gone for their prayer day. That's the day I gave. Actually, it was me and the brother and my few and the cousins. We sat down on a round table. We were eating actually for lunch, and I brought up the topic. If any of you feel that, because that time my daughter was doing 8, my son was in class 6. Alikuwa kijana anajua kitu what is good and what is bad. If you feel like you need to look for your dad or you want me to take your dad, say it now. Okay. Sitaki nikuwe kuna kitu na wanyima. Because I remember when my daughter wanted to sit for a KCPE, sorry, they asked for her birth certificate. Then I remember the dad had gone to look for a birth certificate, and I misplaced the notification na kila kitu. I asked for him to just give me his ID, ni test everything, akaniambia nimtafutie baba. So malipa baba nileka XXX na kapata birth certificate. So birth certificate mtoto wangu ilikuwa inaonyesha ako X, alikuwa ameshika birth certificate naona imewekwa XXX. Nikamwambia what are you looking on that birth certificate, your photocopy? Akaniambia mom, nothing. Nikamwambia najua kitu naangalia. Unaangalia XXX. Do you know nimeweka XXX? I gave her the reason. I told you tumenangana hiyo ID baba kwa nitumie photocopy. Kwa kaniambia nitafutie baba. Akule nenda kubandikia damu nyingine kwa baba yako. Sababu kama hakuna baba, wacha kwa XXX Mungu ndio baba ya. Baba yao. Story iko ni short hivyo. That's the time I brought up that topic about mtu anataka hivyo. Okay. Umekuwa na challenges gani being a single mother, kulea watoto peke yako? Kwanza imekuwa mbio, especially if you come to my son, because the things you can't talk to your son as a mother, inataka father figure. So what I had to do, to the grandfather or to the uncle, which is not reasonable.
Okay, the man I was dating amejaribu kuwa baba yake, but can never be baba yake. Yeye ni pale kuna kitu hizi But he can mentor. Yeah, but for me niko naona haiwezi. Jibado namuita uncle fulani. You get nothing. I don't get to uncle, you mentor. And then pia kuna This young one ataniambia mimi lakini anaweza mwambia na kimwambia ni kama anamkosea. Do they know that what? That you're dating? Yes. And they've met It's this. been so long. You've been And dating this other person for long. For long. Wow. Although sahi kuna venye but kuna venye aje tena unataka kumwacha. Unajua inakusia mama kumwacha. Mimi miaka yangu ngeza kuna mambo ya unaelewa. Yeah. Sasa hapo ndo lakini sisi I don't comment on that cause but they know. Sikuwaficha. Tulicha point je kuna vitu vingine utaficha lakini nitafika mahali nashindwa kufichika. How did they take it? For them they're not ana shida. Because that visiting like my daughter's visiting to go tukaenda na yeye tunamdrop tunafanya kila kitu so she knew. Does he come home? Yes, to your he place? does. He comes, he goes. So akuja kuwa na issues mingi about up and downs. Okay. And me I thank God for that. But mlikuja mambo baba yao ni kuna time juzi time ya COVID last year hii March. After I knew my daughter was communicating with the dad. They come, you know what? I want you guys to organize and go visit your father. Seta mtu ajua penye yuko. Akapatia my daughter as an example. You know you've been talking to him. You know there's a time he came to school, he did this to you in campus. Yes. So I know this is going on. So I want you guys to go and bond. So that was last year around COVID. Nikalazimisha, my son didn't want to go. Nikamlazimisha. They went? They went. Na wakakuwa na wakati mwema? Hata lika. Na hiyo time barabara zilikuwa imefungwa. Alikuwa na shida kurudi mbaya sana. Mimi barabara zilifunguliwa hivi ndio alikuwa kwanza namuona kwa mlango yangu. You know, I don't know what he discuss what he saw there, but I want to comment on it. But at least nilimuonyesha. Ndio nasemanga they matter hata mkikosana na wazazi mkikosana wenyewe kwenyewe msingize nani watoto. Because watoto walijipata kwa that situation. True. Unajua? Na they're not the one to blame. It's between you and the other person. Na pia ukiona imevuka as long as afanyi mabaya, there's nothing negative atafanya na mtoto. Because for mine they're grown ups. Hakuna tusema atateseka ama ataenda pale atafanywa kitu mbaya ama I knew even they go there anajua kujipikia wanajua kufanya everything even if somebody anasema tutabila chakula I can send them money they sort of themselves unaona so for it's not atuneka grudge between because another the day hako ndio kwao. Okay. Hakuna grudge watoto wanatembelea baba. You as a person have you found peace within yourself that you've forgiven this person, you're moving on, you're dating again? Unajua kama singekuwa nimemsamehea for real I don't think my beautiful babies would have gone to that place. Then najijua. Alafu unajua maturity pia inasaidia. Pia, yeah. Because maturity inakufunza kujua kuishi na vitu zingine. And then in this life unakuja kurealize vitu zingine ukizihold kwa roho yako ndio zinaupumiza. True. Ukiachilia ndio inakuwa you live a better life. Yes, a better life. What advice would you have kwa mtu ambaye anapitia labda yenye ulipitia ama mtu mwenye ako kwa ndoa? Do you have any piece of advice now that you are in that marriage and you are outside your marriage? Is there anything, maybe a lesson you learned? Tena zinale wako kwa marriage. Wale kwa marriage msidhani huku nje ni kuzuri hivyo nafikiria. I'm being honest. Don't think out there is good. Msidhani ati kuishi single life is an easy thing. Because the moment unakuwa marriage ukishajua ule ni single, there's that unabebwanga. Even your neighborhood unakubeba like hata rafiki yako like me I remember when I broke up with my ex, even my married friends, my own friends, they became scared of me. Wanaongea kwao nikaenda kuchukua mbezao. Like I was a threat. And by that remember that time alikuwa me, you know, I live that sasa nimezeeka. That time I used to kahoti kidogo. Bado uko hot. Sasa nimeenda hivi nimekaa hivi tu uko innocent. Mtu anaona umeenda ku. Unajua nakuja sasa akili yako iko huko. Then when kuja it hurts you more. Okay. Una feel why me? Kwa hivyo you're telling them to stay. You try kinaweza fanya utoke kabisa ile kitu tunajua aina kingo. Penye nasikia kuna vita, kuna unaumizana, kuna peace, mpaka unafika range imefika mahali nyingine kuna anga nyingine wezi solve talk. Jikishafika hapo hakuna haja fika mahali mtu amedungwa kisu. Amechukua juu. Mimi kama mimi nilitoka kwangu mimi nasema mpaka leo na stay regret. Mimi niko sema mtu zule nitaguzwa na mtu. Natoka. Juu leta kupiga kofi, kesho atakudunga kisu. True. Kesho mtu atasikia amenyongwa. No. Ama umemwagiliwa mafuta. Ama umemwagiliwa acid. Because mimi kitu nilifanya nitoke that time, I saw that girl, that lady. And it was on news on the alikatwa mikono yote miwili. Nika imagine mimi na hii nikata hii mikono.
Na kuna siku alikuwa ameshaniona wewe. Siku ile najaribu mimi hiyo sako nitadili na nikakumbuka nipate niko na kitu kwa uso. That's the reason why I left. But I didn't leave because alifanya ABCD. Ndio na maana naambia don't leave because of ABCD. Hii nyingine nasema mnaelewa kitu tunasema. Because wanaume ni wale. You think you're going to the same wote but they always have almost the same category. Ambapo ndio nasema ngaji you must try. Ukiona haiwezi yani imagine yenyewe tukijaribu aje huwezi. That's when you decide to leave. Na kwa single ladies, do you have any advice for them? Single mothers. Single mothers, msione is the end of everything. Wengine wanaona kwa single tu unaweza kujionea huruma, nitajaje tutongwa na baba atakuaje, usijionea huruma. Na by the way ukijua Trump single mother ndio survive. Anza na Obama. Mamaka alimlea bila babake na amekuja kwa katoto. Si wajalio tumekuwa proud because of him. So but you know that thing is making you like usiona till because uko single hizi ndio akakuwa kitu. Mimi Trump nimelea kikua from without a dad. Anaanza kwambia do this na sasa yako wote kampo. Siko na John tamani lakini kwa John tafikisha. Okay, so don't ever give up sema ati unajionea huruma. Ati angekuwa na baba angekuwa hivi you can still do it because I know Mungu ametupatia 6 sense na kujua kulea watoto na hiyo anapatia ile power. Na sasa iko na uoga. True. And kwa wale you know young people are watching this channel na sitaki wakufe moyo kwa sababu ya marriage. Do you have any advice kwa watu young people who are intending to get married, watu wenye hata wanataka kuanza kudate, what would you advise them? Okay, for the young people who want to get in marriage the way I did when that young. Usiwahi angalia ati ya huyu iko hivi pia yangu itakuwa kama huyu. Usione mimi milia hapa naongea. Ukadhani ati milia lenda through this you also go through the same. Kila mtu anakuanga na bahati yake na kila mtu anakuanga na riziki yake na kila ndoa ni kuvumiliana na kujua unaishi. So no, ukiingia kwa a marriage right now as a young person, weka Mungu mbele. Mali kuna Mungu mbele, believe me not, it will never fail. Amen. As long as God is in charge, believe me not. Yes. No, me I got into marriage, I didn't know about churches, I never used to know about God, I never used to know how to pray. But if you put me, but if I knew God like that, I know him today, then kama marriage yangu ingebreak. Unajua ningekuwa wise. Niko na vita zikikaa mama kitu na kam nenda chini kwa magoti. Na pia ushilani tu lazima mmoja akuje chini. Because me I remember hata mimi nilikuwa na makosa yangu, I never used to fika chini. Ulikuwa anaongea na wewe unaongea. Tunapatana huko juu kwa hewa. So kaende kalipuke. So hata mimi by the hata moment most of the guys if I were clever enough like now I would have raised my kids on my own. Even if ukikaa nao labda chini waongelesha because me they'll never tell me because the things they don't want to make me nisikie vibaya ama ona maybe nimefail ama maybe kuna mali but I know wako peke yao manga if itwa tungeliku you know those is always there. True. But that's why I'm saying if you're getting into marriage ingia na roho yako yote na duli yako yote na kuwa committed juu tumepatana naye amekoma so mnataka ku adjust to each other. True. And you never give up in anything. Wow. And as long as you put God in charge hakuna kitu za fail. Wow. Millie, I'm so happy kusikia kwamba you should never give up na involve God in everything. So mimi kwa sababu ya time na kutakia mema. Nashukuru sana. Happy that you're happy. Yes, ninaomba kwamba usiwe na uhusiano wa mume wa wenyewe. Hata hiyo ndio sitaki kabisa ndio maana nasema kwa. And I pray that God is going to bless you na kufungulie milango and thank you so much kukubali kuja katika kikao hiki cha Sema na JG. Nashukuru kuja hapa na nashukuru kukana na wewe na kushukuru kwa kunikaribisha kwako hapa. Amen. Yes. Ni kikao cha Sema na JG. Wewe pia tungependa kusikia kutoka kwako. Tuandikie kwa joyce.gituro@gmail.com. Thank you.